ಪಂಥವಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಇಲ್ಲ, ಉಚ್ಚ ನೀಚವಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಅದು ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ, ಜಾತೀಯತೆ, ಅಸಮಾನತೆ, ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮತಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಅದು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಶರಣ ಮಲಗಿದಡೆ ಜಪ ಕಾಣಿರೋ, ಶರಣ ನೆದ್ದು ಕುಳಿತಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿರೋ, ಶರಣ ನಡೆದುದೇ ಪಾವನ ಕಾಣಿರೋ, ಶರಣ ನುಡಿದುದೇ ಶಿವತತ್ವ ಕಾಣಿರೋ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಣ ಶರಣರ ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣಿರೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ನಿತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ನೂಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಹೀಗೆ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು 770 ಜನ ಅಮರಂಗನಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ದಾಸೋಹ ಅಂದರೇನು, ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೇನು, ಕಾಯಕ ಅಂದರೇನು, ವೀರಶೈವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಟಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಗಿತ್ತು. ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ, ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮೃತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೈವಭಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರು. ಅದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎತ್ತನ ಮಾಮರ ಎತ್ತನ ಕೋಗಿಲೆ ಎತ್ತನೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎತ್ತನ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತನೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎನಗೂ ಇಂದು ಎತ್ತನೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಅವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಎಂತ ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಅವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಎಂತ, ಅವರ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವು ಎಂತ, ರುಚಿಯು ಎಂತ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಅಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ್ಪ ಅಂತಂದ ಬಳಿಕ ನಾವು 4 ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಪಾವನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿನಾ ದ್ವೇಷ, ಸಿಟ್ಟು, ಹಗೆತನ, ವೈರತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ನಮ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರಧನವನಲ್ಲೇ ನಂಬ, ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರ ದೈವನಲ್ಲೇ ನಂಬ, ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರ ಸತಿಯನಲ್ಲೇ ನಂಬ, ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂಬ, ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ದಿಟವೆಂಬ, ಛಲವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚುವಂದಾತ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂಬಂತೆ, ಅರಿದೊಡೆ ಶರಣ ಮರೆದೊಡೆ ಮಾನವ ಎಂಬಂತೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಟಪ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕ ಒಂದೇ. ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಾನವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವೀಯತ ಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು ಇವರದು ಒಂದೇ ಕಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣೆಯರು ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 6,000 ಜನ ವೇಶ್ಯರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಳೆ ಸಂಕಮರಂತವರ ಮನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆತರೆಲ್ಲರನ್ನು ಶಿವಶರಣೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕತೆ.
ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ತನಕ ಶಿವಶರಣೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನತೆ. ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಗಾರ ಹರಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೊನ್ನಳದ ಸಿದ್ದರಾಮನ ತನಕ ಶರಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂತವರನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸಿ ಪುರುಷನಷ್ಟೇ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸರಿ ಸಮಾನಳು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣೆಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರದು. ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 770 ಜನ ಅಮರಂಗನಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು, ಸಮಾನತೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಡೆದಾಡಿದ ಪಾವನ ಭೂಮಿ ಇದು. ದಾಸೋಹದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಭೂಮಿ ಇದು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾರವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಭೂಮಿ ಇದು. ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಜಿ ಅವರನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾವನ ಭೂಮಿ ಇದು. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ, ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗಾಗು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಗಾಗು, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾತರ ಹೂವೇನು ನಾತವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ ಬೇಡ, ಶಿವನಲ್ಲಿ ದಾತನೇ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬಂತೆ ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಡಿ, ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಡಿ, ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಜೈನರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಡ್ರಿ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನು ಬಿತ್ತುವರು ನಾವಾಗೋಣ. ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಸಿಟ್ಟು, ಹಗೆತನ, ವೈರತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋಣ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಾವು ಯಾವ ದೇವರು ದರ್ಗಾ ಯಾವ ಗುಡಿಗುಂಡಾರವಾದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಹೊಲಿತಾನೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಡಿಗುಂಡಾರ ಯಾವ ದೇವ್ರವಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಹೊಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೆರಿತು ತಾನಾರೆಂದು ತಿಳಿದೊಡೆ ತಾನೇ ದೇವ ನೋಡ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ನಾನರಿತು ಮಾನವರಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿತ ದೂರದ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ
ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Dr. M.R. Venkatesh is an advocate based in New Delhi practicing criminal laws. He was awarded a PhD degree from Shastra University, Chennai. Being an author, he published a number of books on various subjects. He is also a regular panelist for prime time shows on national television, well-recognized columnist in leading media publications in India. Now I request Dr. M.R. Venkatesh to deliver your speech. Lord Manjunatha Swami, the presiding deity of this Tala, Virendra Hegde ji, the moving spirit of this Tala, Gurraj Karjagi ji, Shri Siddhalinga Swami Galu, who was present here for some time and is not here now, Arati ji, Mohammad Ghaus ji. First, my apologies in speaking in English because I do not know Kannada. The reason I do not know Kannada is my wife knows Kannada. So whenever she speaks in Kannada, I can always say, I don't know what you said. It's a very simple thing. So more out of convenience rather than anything else. I must make a frontal confession. Not in this Janma, but in the previous Janma, I must have done something good to one of the 23 Tirthankaras. And in this Janma, I have always been blessed by some Jain family or the other. I did my college in AM Jain College. My friends were all Jains. Even now I have purchased a house from a Jain. So I have been surrounded by Jain and I have always seen that the Jains have been guiding my destiny. Somehow or the other, it is a remarkable coincidence. And today I have been meeting Sri Virendra Hegde ji, whom I have been like Ekalavya looking at Drona. I have been looking at him for almost 20 years. And I was waiting for divinity to give me a green signal to come over. It happens. Sometimes however much we try, we are unable to meet. But somehow or the other, thanks to my good friend Harish, I was able to come to this Tala. And I must say with all my humility that I have been following him, revering. Today I have been fortunate enough to seek blessing from him physically. One of the important reasons why I have been fascinated, and in 2017 I had even tweeted and made my bit of recommendation that Virendra Hegde ji must be the president of this republic of this country. And the reason was not something that anything personal. The reason was not something to do with the politics of the day. The reason was Dharmasthala is dharma in action. The dharma in action is so profound and it's manifest all through that we are stunned that something like this can happen. In fact, the topic given to me is Dharma in the modern times. It is the most adharmic, sir, to ask a criminal lawyer from Supreme Court to speak about Dharma, that too late in the day. But that is what you have done, but I have to speak. But here, I have a suggestion
that what is happening is well known. I don't want to go and preach to people here who have been beneficiaries of your munificence, who have been benefited by your guidance. But I want to take this a step further. Hegedeji, your model is something unique. The Abhayadhana is something that is stunning. World over, there are people who give Vidyadana, Aushadadana, Annadana, various other danas are being done. For the first time, a psychological dana is given. This is something remarkable. And I was talking to him this morning when I met him. The nearest place where you can find Abhayadhana is in Sundarakandam. In Sundarakandam, Hanumanji goes to Lanka. He is trying to find out Mata. He is not able to find out. He is in despair. Then he cries. Then he says, if I don't go, what will happen to Mata? I don't know. If Mata is not found out, Rama will also collapse. If Rama collapses, I will collapse. If I have to collapse, let me collapse here itself. Let me commit suicide. This is what Hanumanji says in Sundarakandam of Kamba Ramayana. And then he himself says, process. Sir, so I suggest, and I was talking to Harishji also, what you are doing must be tabulated, must be probably brought out in a very concise form, and we must send it to UNESCO. Why UNESCO? Because it is the world's cultural organization and the world requires this model. Sir, you don't require this model to be exported. But the world requires this model to be imported. World is waiting for this. There is huge amount of crisis in the world. It is not only on material level, there is a psychological deficit. And I want, sir, that you should allow us and bless us and guide us. Probably it will take, in my estimate, 6 to 8 months to prepare the initial draft, map everything, and probably try to take it forward. And if we do it, sir, I think this will be the greatest contribution probably I would be making in my lifetime to humanity. And that is what I want to do. We started with a mellifluous song of Maitrim Bhajata, written by Paramacharya of Kanjipuram, the 68th pontiff. He wrote it in 1966 when Bharat Ratna Subbulakshmi Amma was going to UN. She wanted a poem specifically to be sung. And he wrote, and he says, Yuddham Tvajata, Spardham Tvajata. That is competition to be shunned, war to be shunned. That is the words in that. And it says, the world has given us enough. World has given us enough. The Mother Earth gives us so much. Paramacharya ji writes. And in 2016, to commemorate 50th year of Subbulakshmi Amma's surrendering of this Maitrim Bhajata, UN had declared a postage stamp. That is the power of this song. And in all these things, sir, we find the West is unable to have a model that is unique and that is new and that is something that the East can offer to the West. West will only give you adversarial judiciary. West will give you only courts. The best thing that the West can think of is a world court in The Hague. That's all it can think. It cannot think of a Dharmasthala. It cannot think of a functioning model. And where is the proof? They immediately ask you, where is the proof? How can it work? We have to document it. We have to bring it. We have to tell them, please come over and visit this place and see for yourself what is happening. Sir, I am telling you that some of the cases today are pending over 40 years in various courts. 40 years. And there are total of 5.5 crore cases pending in all courts put together. 5.5 crores. But people come to you and I am told it is done within matter of weeks.
Sir, I understand the Manipal family dispute was resolved in no time by you when it was pending for more than 30 years. So these are things that unfortunately we as a country are not celebrating. And I'm so glad that today, whenever we speak of despair, we say 20th century, 21st century, Dharma is spiraling down. All this is correct. Dharma has got a propensity to go down. That is the nature of Dharma. If Dharma does not go down, then Bhagavan cannot come and say, yada yada hi adharmasya. He will become jobless. So to make it that Dharma has to go down and Dharma to revive Dharma, Bhagavan will come. And till such time, it is our duty to fight that propensity of Dharma to go down. That is why Dharmo Rakshita Rakshita. And Dharmo Rakshita Rakshita tells us that everybody is mandated to fight his little bit to preserve Dharma. And today, at every point of time, we are finding it difficult in what I call as the secular life to be dharmic. This is our biggest dichotomy that we are facing. The Constitution of India, written in 1947 and 46 to 49, and adopted by the Constituent Assembly on 26th January 1950, does not have the word dharma. The dharma word is missing in the fundamental document of this country. We are a civilizational nation. We are a nation of 5,000, 8,000, 10,000 years. We do not know. We predate history. And what has sustained us for all this period of time? It is dharma. And what is this dharma that sustains us? Everybody asks, it is contextual. I'll give you two examples. Shibi Chakravarti is sitting in his throne. A pigeon comes and says, please save me. Shibi Chakravarti says, yes, done. Next the hawk comes and says, my lord, I want to eat this. This is my natural food. So you have to give me this pigeon. Shibi Chakravarti is in that quandary, what to do. If he denies the pigeon to the hawk will be dying out of hunger. If it gives the pigeon will be dead. Look at the dharma sankata. He says, okay, I will give you my flesh, and starts peeling off the flesh equivalent to the weight of the dove. But the balance would not tilt. It was always in favor of the dove. Till he was cutting himself, and the Lord himself appears and tells him that stop this. You have done, we wanted to test you. We wanted to test your levels of dharma. Likewise in Manunidhi Cholan in Tamil Nadu, there was a great king called Manunidhi Cholan. His name itself is Manunidhi Cholan. He was a Chola king. His son inadvertently drives a chariot and kills a calf. The calf's mother comes to the palace. There is a bell, justice bell, and rings the bell. The king comes out and finds that the calf has been killed. He immediately orders punishment for his son. And that son must be driven by the chariot. And he must also meet the same fate. Again, it was a test by the Lord Ishvara. And he also comes out. This is the levels to which dharma was preserved, dharma was practiced. Today, how many of our legislators, how many of our judges, how many of our IAS officers, IPS officers know this story, forget practicing it? Would have ever read something like Shibi Chakravarti? Would have read something like Manunidhi Cholan? There are hundreds of such stories. Why I am telling this is, today we are having a huge dharma deficit society. And this dharma deficit society is there for us. And that is why whenever for us we understand dharma. A normal cycle rickshaw person, if you pay 10, instead of 10 rupees, you value of dharma. How do we, the person got Nobel for peace only because he taught us how retail funding was to be done. Sir, I would urge that we must also say we are not only retail funding, we are also doing retail justice. This is the thing that Dharmasthala tells me today.
And we need to work out and probably capture this and send it to hundreds of people and tell them that this is what we have to look forward. Now coming back to Abhayadana. The Abhayadana in every sense of the term stuns me. Because I would never have thought a dhana to be non-materialistic. It is not, it is every Lord keeps his hand in some posture to show that don't worry, I am there to take care. Every Lord, this is the Abhaya Mudra. And every time I look at what you are doing, I am really stunned, sir, that you are doing something which gives millions of people, thousands of people, hundreds of people, so many of them who come here day in, day out, not only food, not only education, not only medicine, but you are also giving them confidence. It is this confidence, sir, I tell you, is the most important thing in life. Now, let us look at what we need to know as a country and uplift Dharma. With that, I think I will close. Probably time has come that India should not look at herself as some sort of a country which will mind its own business and it is on the path of growth. India was the largest economy till 1770. For the last 250 years, we have been facing some downturn, and I'm sure this is only a blip in the radar, and our bounce back is happening at a faster rate than what we imagine. By 2047, we will be a country of extraordinary prosperity. By 2047, we will be a country which will be dominating on several cutting edge of science. And we will be a country which will be rooted to spirituality. We will not be only science-driven economy, we will be a spiritual-driven, science-driven economy. Sir, when Oppenheimer detonated in 1945, the little boy, the test bomb, he did not quote from any other scriptures. He quotes from the 11th chapter of Bhagavad Gita and says, Sahasra Koti Surya Samarprabha. He says, when the nuclear bomb is exploding, it is like 100 crore suns rising. 100 crore suns. Can you ever believe any other scripture thinking about or visualizing? Can any other poet visualize or has he visualized 100 crore suns? Sahasra Koti Surya Samarprabha. We will be the first country probably which has already talked of Anushakti. What we are talking about Anushakti in the 20th century is only what we talked several years back, several centuries back. Artificial intelligence. You take any of these nanotechnologies, any of these technologies, sir, we will be at the cutting edge. No doubt about it. India's rise is a given. But what worries me is whether it will be spiritual driven. The spiritual quotient is still present. As I said, even today it is present. Sir, we need to ensure that spiritually driven or spiritual driven science, because we don't look at science as something, spirituality as something. For us, everything is integrated. It is one package. Science and spirituality go hand in hand. That is why our rishis were scientists. Our scientists were rishis. They did not look at science as different and said, no, this is science, that is religion. After 6 p.m. I will start puja. Before that I will do my laboratory work. No, it was one and the same. And that, let me tell you, is what we need to imbibe. Somewhere down the line we are putting some Chinese walls in this development. Development has to coexist with spirituality. Development has to coexist with our understanding of ourselves, that we are a spiritual nation. We are people who will be driven only through spirituality. And when I talk about spirituality, sir, it should not be mistaken we are religious. Religion and spirituality are two different things. We can understand religion, but in India we don't, in fact I always tell, we don't have any religion, we have got only 6 philosophies, major philosophies, of where there are several derivatives. These are called darshanas.
6 darshanas, and out of which we have several darshanas. Sir, for me a Jain is a darshana. For me Buddhism is a darshana. Vaishnavism is a darshana. Shaivism is a darshana. These are not religions. These are all broadly called religion because the Westerners wanted to call us religion. Otherwise, up to 17th century or 18th century, in normal terms, in Kannada or Tamil or Sanskrit or Bengali, they were all called darshanas. Oh, you are this darshana, I am this darshana. Oh, what is your strength? My strength is this. Oh, my strength is this. They will have only samvada, not vivada. Samvada. That means I will understand you and you will understand me. That's all. We understand we are different. And there are Nastikas also who are brought into this fold, and they will also have samvada. Why should I not have samvada with a Nastika? After all, he says, I don't believe you. So it is my duty to make him believe me. So this is how samvadas used to go. So this problem that we are having today, that we will be driven precisely by religion, or more specifically by this religion or that religion, I think has to be done away with, and we have to go back to our roots. The roots is only spirituality. Roots is dharma. Roots is where we would understand ourselves. The Western idea is always look at external side for help. In India, we always look at ourselves. That is why Mahabharata, original name is not Mahabharata, it was Bharata, and then it goes back and it only talks about its own self. The idea was, how should the end game of Mahabharata is, what do you do to determine and find yourself? The self-realization. I think we are a nation which are now started. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಗುಲ ಮಾಡುಗೋಡೆಗಳ ಬರಿಯ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಬಾವು ಬಂಧುರದ ತಾಣ, ಅನ್ಯವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ನೆಲೆ, ಬದುಕಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾದ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂಲ ಕರ್ತೃಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಹಿ ನೀಡುವ 91 ವಸಂತಗಳ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಂಥನವಾಗಿ ನವನೀತ ರೂಪದ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರ ಸೇರಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ 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 ಪರಹಿತ ಸಾಧನೆಯೇ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರು, ಶಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮೂಲಧ್ಯೇಯವೆಂದು ನಂಬಿರುವವರು, ವ್ಯಕ್ತಿಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿರುವವರು, ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ಪೂಜನೀಯರು, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಕಾರರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಗುಣಗೌರವ ಎರಡರ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವವರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಕರುಣಾಳುಬ ಬೆಳಕೆ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಕರುನಾಡಿನ ಬೆಳಕು, ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿಧಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗಿರುವವರು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿರುವವರು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಲೇಖಕರು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೂಜ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಿಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ವೈಚಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಸಾರುವ
ಕಾಳಜಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ
ನೀಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದುಷಿ ಅನುರಾಧ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಗಣಪತಿ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದ ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕೃತಿ ರಾಗ ನಾಟ ಹಾಗೂ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.